sebelum ni. Dr. Zahid diterangkan tak tentang performa? Ada sedikit. So saya tak terangkan lah ya. Yang penting itu tentang assessment. Okay, untuk part saya nama saya Norinda. Okay, saya mengajar part bahagian kimia lah. Okay, so ada 4 minggu. Kita akan terus selama 4 minggu. Bermula pada minggu ni. Okay, saya baru upload 2 nota untuk 2 minggu. Minggu depan dan saya akan upload seterusnya lagi 2 lah. Okay, untuk setiap chapter, maknanya setiap minggu lah kita akan ada quiz. Okay, quiz saya akan buat dalam quizzes lah. Biasa dia tak buat dalam quizzes sebab saya bagi objektif saja. Untuk group quizzes, awak kena, saya suggest lah untuk awak download apps dia dekat handphone awak, so senang nak jawab. Tapi kalau tak nak upload, tak nak download pun tak apa, awak boleh jawab dekat laptop ataupun jawab di handphone directly dekat website lah. Cuma lah kalau you guna apps lagi senang lah untuk awak jawab di handphone. Tengok bagus design tu kan. Saya akan wujudkan grup kelas ya, keseimbanganmu kaki sama tangan awak yang corak mungkin hari ni lah mungkin petang ni ke saya akan bagi link untuk awak join the group. Okay, mula-mula awak kena buka account Facebook lah ya, awak boleh login menggunakan Google account. So you tak perlu nak ingat password ke apa. Guna Google account, gunakan kalau boleh gunakan siswa punya email. Okay, Google account yang guna siswa, email siswa. Jadi senang. Jadi akan link sekali ya. Jadi tak perlu nak ingat terlupa password lah apa ke, tak perlu dah sebabnya just link awak login guna Google. So Google tu maknanya Google yang gunakan yang UC punya, senang saja ya. Okay, dan make sure awak daftar gunakan nama penuh. Ya, nama awak, nama lengkap. Jangan gunakan nama nama panggilan, nama manja, nickname ke, tak mau. Ya, ini bukannya Instagram, bukannya Facebook, bukannya WhatsApp ke whatever yang boleh guna nickname. Ini adalah untuk kita gunakan untuk saya sebagai assessment. Ya, mungkin syarah awak yang lain pun ada gunakan quizzes juga. So bila assessment ni gunakan nama penuh. Sebab kalau you guna nama ringkas, saya tak tahu siapa awak. So saya tak nak masukkan markah. Nanti awak jawab sia-sia. Saya anggap awak tak jawab lah sebab nama awak tak ada. Ya. Jadi make sure gunakan nama penuh awak. Okay, ataupun gunakan nombor matrik pun boleh. Ya. Guna nombor matrik pun senang juga untuk saya trace siapa awak. Okay, ataupun guna nama penuh. Okay, boleh ya? Faham ya semua? Ya, saya harap semua faham ya bila saya kata quizzes ni. Faham. Okay, so kita start kelas lah ya, dah 8.42 dah sekarang. Okay, boleh nampak slide saya? Boleh. Boleh Doktor. Okay, so kita pergi ke environmental conservation. Okay, kebanyakan kita belajar ni adalah benda yang umum lah ya. Simple saja ya, tak ada scientific, tak ada equation ke whatever ke, just simple saja ya tentang environment. Okay, so bila tentang environment ni kita kena tahu apa kita maksudkan dengan environment. Okay, apa environment segment? So environment ni persekitaran kita ni luas sangat. Okay, so kita boleh pecahkan kepada 2 lah, geosphere dan juga biosphere. Okay, so geosphere ni kita boleh pecahkan lagi kepada 4. Okay, dan biosphere, anything, living thing dan juga non-living thing. Okay, benda yang hidup dan juga faktor bukan hidup. Okay, benda hidup ni yang hidup lah ya, yang hidup, manusia, binatang, apa lagi, virus, bakteria, anything yang hidup. Okay, and then yang tak hidup ni, faktor yang non-living ni contoh dia macam suhu, iklim ya, climate, season, musim, sunlight, itu semua adalah non-living non-living factors. Kita masuk dalam biosphere dan geosphere. So semua ni termasuk solar kita, energi daripada matahari kita dinamakan sebagai environmental segment. Okay, so kita tengok pada geosphere. Okay, atmosphere ni adalah gases. Okay, gases di persekitaran kita. Okay, mana gases ni dia akan surrounding earth, dia akan protect lah earth daripada sinaran UV, sinaran IR ya, dan juga akan control suhu bumi. Okay, dia akan control suhu bumi. Ini adalah gas lah, atmosphere, gas di persekitaran yang melindungi bumi kita. Okay, and then kita ada hydrosphere. Hydro ada masuk dia air. So hydrosphere ni semua air yang ada di dunia ini.
Okay, termasuklah air laut, air sungai, okay, lake ke whatever, semualah, semua air bawah tanah, okay, itu semua. Okay, dan kadang-kadang ada saintis dia masukkan glacier, glacier ni ais kat kutub selatan tu, dia masukkan sebagai hydrosphere juga. Tapi ada saintis yang yang pecahkan glacier, air dalam bentuk solid ni sebagai cryosphere. So cryosphere ni maknanya air dalam bentuk solid. Contoh dia kalau musim sejuk, air dalam tasik dia akan beku. So itu masuk sebagai cryosphere. Okay. Tapi boleh juga dimasukkan sebagai kategori hydrosphere. Hydrosphere ni besar lah, maksudnya termasuklah cryosphere, dia boleh tak sebagai hydrosphere juga. Okay. And then last sekali kita ada lithosphere. Lithosphere ni lapisan bumi, solid, lapisan solid bumi. Okay, lapisan solid bumi termasuklah batu, tanah dan juga bukit, gunung, ya, yang lapisan yang manusia dan binatang boleh akses. Itu lithosphere. Okay, tapi kalau dalam kerak bumi, bahagian dalam kerak bumi, sebab kita kata bumi kita ni boleh pecah, ada 3 lapisan, kerak bumi. So yang lapisan yang kita kata lithosphere ni adalah lapisan luar. Lapisan yang kita boleh akses. Lapisan dalam ni yang kita tak boleh hidup, binatang tak boleh hidup, itu bukan lithosphere. Okay, so kita hanya kawasan yang manusia dan binatang boleh akses ataupun boleh hidup lah, itu pada segala lithosphere. Okay, and then hydrosphere, biosphere, ataupun ecosphere. Okay, yang ini adalah termasuk di bahagian atmosfer, hydrosphere dan juga lithosphere, benda-benda yang hidup dan juga faktor bukan hidup. Itu semua adalah biosphere. Okay, apa benda yang hidup lah ni, ini fosil ni termasuk tak hidup lah. Kalau benda fosil tak hidup, so ini tikus kat dalam tanah ni dia hidup, so dia termasuk dalam living things lah. So semua ni adalah biosphere. Okay, so kenapa kita kena tahu tentang, kita nak study tentang environment semua ni? Sebabnya inilah kita nak kita nak contribute kepada kehidupan kita sendirilah, ya. Dan not limited to these 7 factors lah, ya. Ada banyak lagi benda lain kita nak lihat. Tak semestinya chemistry, tapi termasuk juga dalam fizik, ya, dalam sains, biologi, semua sekali lah, ya, engineering, ya, maknanya tak terhad kepada 7 sectors ni, ya. Ada banyak sectors lain lagi, sebab tu kita kena study environment. Okay, so bila kita study environment, biasanya kita akan belajar tentang cycle lah, ya, biochemical cycles. Di mana biochemical cycles ni adalah melibatkan biotik dan juga abiotik. Biotik adalah living things, benda-benda yang hidup, semua benda hidup. Abiotik ni adalah non-living factors, semua yang factors yang bukan hidup lah, ya, tapi akan mempengaruhi benda hidup. So benda ni kita kedua-dua ni akan kita melibatkan kepada biochemical biogeochemical cycle. So ada banyak cycle, ya, ada beberapa cycle yang saya akan tunjukkan dalam bentuk video. Jadi penerangan lebih lanjut boleh lihat dalam nota. So untuk dalam kelas ni saya tunjuk video saja. So, kita pergi kepada cycle yang pertama, water cycle. This is Easy Engineering. For today's topic, we're going to talk about the water cycle. Have you ever wondered where our drinking water is from? Some of us might be buying bottles of it, and some of us just get it from our faucets. But that's all there is we know. But I got a hint for you. The ones that we pee might also be the ones that we drink. But don't worry, because it goes through a cycle to get clean first before we drink it. So what cycle is this? Let's dive in and find out. Much like water, you too go to a cycle every day. Your daily routine is an example of a cycle. You wake up and you go to school. Then you ride the bus home. You play after. Then you eat dinner and you go to bed. And you wake up again. And this repeats every weekday. Learners, did you know that the adult body is 50 to 60% water? And in terms of bodies of water on Earth's surface, it covers almost 71%. Indeed, water is everywhere. The Earth doesn't have an
limited supply of water for us to drink safely. So Mother Nature does the cleaning of the dirty water for us. So can you guess what are some processes involved in the water cycle? If you answered rain, well, you are not wrong. Let's discuss the processes in the water cycle. Since it is a cycle, we can begin anywhere. But for now, let's start with evaporation and transpiration. Have you noticed the white smoke that rises up in your hot coffee? Well, that's water evaporating, and it is called as a water vapor. In nature, where there are large bodies of water, evaporation also occurs. That happens when the sun heats up water and turns the water into vapor. Water evaporates from all sorts of bodies of water like rivers, lakes, ponds, and whatever body of water that is exposed to the heat of the sun. But mostly it's from the vast ocean, since no tree or shade covers the sea. Even your sweat becomes vapor. Plants also play a role in the evaporation of water. Trees and plants also sweat in a way like us. Transpiration is a process that involves the water vapor to be released into the atmosphere. But sometimes there is something that happens to water where it turns directly into a gas without first becoming a liquid. And this process is called sublimation. Notice an ice, you can observe that it emits water vapor as well, even if there is no sun, right? And that's sublimation. Next is the condensation. Now the water vapor from the bodies of water and from plants go to a higher place. Can you guess where it is? Yes, into the atmosphere, forming the clouds. When the water vapor gets extremely cold, it changes back to water in liquid form. Up above where the winds are chilling, it is where the water vapor is stored up in the form of clouds. It's so fun to see many shapes of them. Sometimes they don't seem to move, and sometimes they seem to move fast. That's because clouds move with the air currents. Have you ever poured cold water in a cup on a hot day? You can notice water droplets form on the side of the cup. Now that is a form of condensation. Next part of the water cycle is the precipitation. Water vapor is collected in the clouds as time passes, and the clouds become darker. That means it is becoming very heavy and thick. If this continues, water droplets can be formed and start falling from the clouds. This is called precipitation. Well, we know it is as rain and drizzle, but it can also be in the form of snow, and sometimes it can even become ice on the way down. This is called hail. Snow and ice can also be combined, forming a slick. As lab learners, did you know that the largest recorded hailstone in the US was nearly as big as a volleyball? It fell on July 23, 2010 in Vivian, South Dakota. Hail can also destroy billions of properties and crops. Sometimes it is very dangerous, so stay inside during this time. Precipitation can be helpful for watering plants and crops. For other living things, precipitation also helps regulate water temperatures and water levels in the dams we're drinking from. We would have thoughts if it weren't for the rains. Collection is the last step of our water cycle. Once rain hits the ground, it forms puddle or even floods, but mostly it goes to rivers, lakes, and some of it goes back to the ocean. And the cycle restarts again and again. Sometimes water is sunk in the soil where plants drink them, and others get sunk deep down below and get filtered by the soil, thus becoming clean, and goes to an underground water flow called the aquifer. So learners, now we've learned how water gets recycled over and over again. Always remember to conserve water. That is all for now. I hope you learned something today. Have a nice day. Okay, ada soalan tentang water cycle? Okay, kalau tak ada kita lihat carbon cycle. The Earth is continuously bombarded with energy from the sun.
and radiates most of that energy as heat back into space, making Earth's biosphere an open system in terms of energy. In contrast, the Earth's biosphere is primarily a closed system in terms of water, minerals, and nutrients. There are finite amounts of these substances which are recycled through the living and geological components of the biosphere called a biogeochemical cycle. Carbon, a key element of organic life on Earth, cycles through the biosphere in this way. A tree, like all plants, algae, and cyanobacteria, is an autotroph, an organism that produces its own food from inorganic molecules to facilitate growth. Through photosynthesis, photosynthetic autotrophs use energy from the sun to combine carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil to form carbohydrates such as glucose. Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis. This is where we will start to track the passage of carbon through the carbon cycle. When sunlight strikes a leaf, the energy in the sunlight is captured and used to convert 6 molecules of carbon dioxide gas from the atmosphere into the 6-carbon sugar, glucose, which can be used as a source of energy for cellular reactions. Glucose can then be stored as starch to be used later for energy, or used to make other molecules such as cellulose that form the cell wall of plant cells and contribute to the biomass of the plant. Cellulose is one of the substances aiding in the rigid nature of many plant structures, like the leaves, branches, stems, and trunk. When a log or other portion of a tree is burned, the stored glucose is converted by oxidation back to carbon dioxide gas, which is released into the atmosphere. In a similar way, the burning of fossil fuels, which contain carbon that was sequestered in prehistoric decomposing plant and animal tissues and buried for millions of years, releases carbon dioxide into the atmosphere. Animals are not autotrophs, but heterotrophs. Because heterotrophs depend on the carbon cycle to obtain energy and molecules necessary for growth, they need to consume other organisms. They do this by eating plants, or by eating other animals that eat plants. The glucose a deer acquires from eating plants contains carbon that the plant converted from carbon dioxide gas during photosynthesis. The process of converting glucose to energy, a process called oxidative respiration, uses oxygen to break down glucose molecules in cells, ultimately producing ATP, adenosine triphosphate, the energy of most cellular reactions. Carbon dioxide, generated as a waste product of the metabolic oxidation of glucose, is released into the atmosphere. Through the same process of oxidative respiration, plants also release carbon dioxide into the atmosphere. This occurs predominantly at night when they are not using carbon dioxide for photosynthesis. In addition to emitting carbon dioxide through oxidative respiration, animals release some carbon as solid waste. These solid waste products are broken down in the soil by decomposers, saprobes, and detritivores, organisms such as bacteria and fungi that degrade the waste to remove recyclable nutrients that they use for energy and growth. In the process of breaking down animal feces, decaying plants, and dead animals, decomposers also release carbon dioxide gas into the atmosphere. Carbon cycles in a similar way through aquatic ecosystems. Carbon is present in water as dissolved carbon dioxide and bicarbonate ions. Both are sources of carbon for photosynthesis and are taken up by algae and aquatic plants. Carbon dioxide is released into the water through oxidative respiration in these organisms and in other aquatic organisms such as fish, and in decomposition. Carbon dioxide is also exchanged between the water and the atmosphere. The constant absorption of carbon dioxide from the atmosphere by photosynthetic organisms and its conversion to carbohydrates by photosynthesis is key to sequestering carbon in the biotic environment. The breakdown of glucose by respiration or burning converts the carbon back to carbon dioxide, releasing it back into the atmosphere. These two processes contribute to the carbon cycle. Because there is a finite amount of carbon in the Earth's biosphere, nutrient cycling such as this is essential to life on Earth.
When viewed as a biogeochemical cycle, one can see how the carbon cycle is a balance of carbon stores in the atmosphere, in the bodies of living organisms, and buried in the ground as fossil fuels. Maintaining this cycle in the closed system of the Earth's biosphere allows organisms to live on Earth and participate as key players in the carbon cycle. Okay, ada soalan tentang carbon cycle? Saya rasa macam ada kawan-kawan yang nak masuk. Okay, ada soalan tentang carbon cycle? Kalau tak ada, boleh kita tanya tentang nitrogen cycle. Semua boleh nampak ya video ni? Suara jelas ya? Boleh doktor, jelas. Boleh doktor. Okay, carbon ni adalah abundant elements dekat dunia ni lah ya, sebab tu carbon ni dijadikan sebagai standard bila kita nak menentukan elemen mass ya, atomic mass. Kita gunakan carbon sebagai standard sebab carbon ni sangat banyak dekat dunia ni. Yang paling banyak unsur ya, elemen yang paling banyak di dunia ini. Jadi, sebab tu apa benda saja kalau kita bakar jadi hitam bermaksud dia ada carbon. Ya, contoh dia binatang ke, pokok ke, orang, even orang pun kalau terbakar pun jadi warna hitam. Sebab body kita ni diperbuat daripada yang utamanya adalah carbon, banyak carbon. Ya, sebab itulah carbon cycle ni sangat penting dan sangat penting untuk kita maintain cycle dia. This is Easy Engineering. For today's topic, we're going to talk about the nitrogen cycle. It's funny sometimes. First, it's so embarrassing for some people to let one out in class, so they will leave in. They're stinking and doing a funny sound. But the thing is, our parts contain a very important particle called nitrogen. In fact, there's about 60% of nitrogen inside them. Nitrogen is very essential to how we live. It can be found in everything from your hair to your organs. The air we breathe contains a lot of it. Some of us might want to ask, why is nitrogen important to life? Plants and animals could not live without nitrogen because it is an important part of cells and processes in their bodies like amino acids, proteins, and even our DNA or our genetic code. Without nitrogen, we cannot replicate or produce another living thing. It is also important in plants to make chlorophyll. This substance is used in photosynthesis to make their food and energy. But plants and animals don't absorb nitrogen that easily. So even if there's a lot in the air, we all need another way to obtain the nitrogen. Nature has a way to automatically provide us with nitrogen, and it involves processes to get nitrogen out of the air and into living organisms. This is called the nitrogen cycle. What is it and how it is important to us? Let's dive in and find out. Did you know that the air you breathe from the atmosphere is about 78% nitrogen? Oh yes, that's almost all there. Nitrogen to be used by living things, it needs to change into different states. Nitrogen in the air is cold and subject to. Other examples of nitrogen states are nitrates, and ammonium. Now, what processes are involved in the nitrogen cycle? The nitrogen cycle revolves around an important creature on Earth, the bacteria. Bacteria? Then is it bad for us because it promotes illnesses? Well, not all bacteria are bad. In fact, some of them are in your tummy to help you digest food. But this particular bacteria actually helps the nitrogen change between states so it can be used. For example, when nitrogen gets in the soil, lots of bacteria help it to change states so it can be absorbed by plants. And so we and other animals get nitrogen from plants. The processes involved in the nitrogen cycle are the following.
First is the fixation. It's the first step where bacteria change nitrogen into ammonium. It's a very smelly kind of gas. As humans, we use ammonium for purification of water supplies and in the manufacture of plastics, explosives, textiles, pesticides, dyes, and other chemicals. The second step in the cycle is nitrification. Like its name, this is where ammonium gets changed into nitrates by soil bacteria. Plants can now absorb nitrogen in the form of nitrate. Fact learners, speaking of absorption, did you know that nitrogen is used in fertilizer to help plants grow faster? Yes, indeed. Agricultural engineers are always developing some amazing fertilizers even today. The next step in the cycle is the assimilation or the absorption of nitrogen from the soil to the body of the plants. They absorb those nitrates from the soil into their roots. After that, the nitrogen gets used into amino acids, nucleic acids, and chlorophyll. The next part of the cycle is the ammonification, or the decaying process. When living things like a plant or animal dies, decomposers like fungi and bacteria turn the nitrogen back into ammonium. This is done so that nitrogen won't be just wasted in the ground, and so it can enter the nitrogen cycle again. The denitrification. Although most of the nitrogen gets back to other living things through plants, other nitrogen left in the soil can get back out into the air. And this process is called denitrification. This process involves special bacteria to make nitrogen less dense and get back to the atmosphere. That's it. That's all of it. I hope you learned something today. Have a nice day. Okay, ada soalan tentang nitrogen cycle? Okay, selepas kalau awak kentut, awak boleh katalah, oh saya menyumbangkan menyumbangkan 60% dekat sebab tadi kan kata kandungan fat kentut ya. 60% adalah nitrogen. Jadi awak adalah penyumbang, awak menyumbangkan nitrogen kepada udara. So udara kita ada 78% nitrogen ya dalam udara kita ni. Ya, banyak portion nitrogen dalam udara berbanding dengan oksigen. Oksigen dalam 28% je macam tu kan. Okay, so lagi banyak nitrogen. Antara penyumbangnya adalah kita lah bila kita kentut tu. Itu adalah antara penyumbang kepada nitrogen. Okay, kalau kita awak baru macam telur busuk orang kata tu, itu ada sulfur juga tu ya. Ada sulfur dioxide di dalam gas yang awak keluarkan. Okay, so kita pergi pada oxygen cycle. Good day, learners. This is Easy Engineering. For today's topic, we're going to talk about the oxygen cycle. Take a deep breath in and then breathe out. If you don't have coughs and colds, then it's a clear yucky breeze, right? But why do we need to breathe in and breathe out? Let's dive in and find out. Living things breathe through the process called respiration. That's when oxygen is breathing and carbon dioxide is breathed out. But mostly, we survive because of oxygen. It's the food for our cells. Oxygen can be found in the atmosphere. In fact, this gas makes up about 30% of the Earth and about 21% of the air in the Earth's atmosphere. It also makes up about 65% of the mass of the human body. But since all of us are using it, will it run out eventually? The answer is no. Nature is so good at balancing things. That's why there is a process called oxygen cycle. So what is the oxygen cycle? Basically, it's about using and recycling oxygen without you noticing. It's a biochemical cycle about the movement of oxygen throughout the Earth's three main reservoirs: the lithosphere or the land, the hydrosphere or the waters, and the atmosphere or the air. There's quite a number of processes where oxygen is produced or used up. But learners, did you know that oxygen also occurs in other colors other than being colorless? That's right, some of the colors are red,
black. And this in the form of oxygen that looks like metal. Oxygen is produced by plants, and some of it is produced when sunlight reacts with water vapor in the atmosphere. On the other hand, oxygen is used up during respiration, or when we breathe. It's also used up during decomposing or decaying of plants and animals. Combustion or burning also uses up oxygen, along with heat and fuel. These processes use up oxygen and releases carbon dioxide into the air. Lastly, the rusting or oxidation uses up oxygen that causes the metal to rust. As the oxygen cycle takes place. An example of oxygen cycle is between animals and plants. Let's start with plants and photosynthesis. Every day when the sun is up, plants take energy from the sun, carbon dioxide from the air, and water to make their food like sugar or glucose. Now this food making process is called photosynthesis. In return, plants release oxygen into the air. The next process is the respiration or breathing. Oxygen, which was released by plants, is used by us humans, animals, and other organisms. The simple reason why we need oxygen is to break down the simple sugars that our stomach absorbs from eating. And then energy is generated to feed ourselves and to sustain ourselves, like doing our everyday activities. Exercising, jogging, or sports make us breathe faster to make up the need for more oxygen. After using this energy, carbon dioxide is produced during our exhaling or even farting. This carbon dioxide is again taken up by plants for photosynthesis and thus producing again more oxygen. And these processes repeat over and over again, forming a cycle which is the oxygen cycle. The carbon cycle is also part and related to the cycle. All of us must learn the importance of oxygen in plants. Let's take care of our trees and plant more and more of them to sustain our life, even in the far future. So learners, now we've learned a great deal about the oxygen cycle. That is all for now. I hope you learned something today. Have a nice day. Okay, ada soalan tentang oxygen cycle? Katanya saya doktor. Tak ada ya. Okey, nampak sangat kentut tu macam penting saja ya, bukan sahaja supply nitrogen tapi supply carbon dioxide untuk pupuk juga. Okey, so kita pergi pada phosphorus cycle. Phosphorus ni tak ada dalam udara, tak ada dalam atmosfer kita. So phosphorus ni kebanyakannya di-store di dalam tanah, dalam batu. Dalam batu lah, dalam batu-batuan yang akan jadi tanah nanti. Okay, jadi phosphorus ni not readily dalam udara memang tak ada lah. Jadi bila cycle ni lebih kepada cycle melibatkan air dan tanah, pokok semualah dengan binatang. Tapi tak melibatkan udara. Welcome to Movement Science in the phosphorus cycle. Along with the water cycle, the carbon cycle, the nitrogen cycle, the phosphorus cycle is another biogeochemical cycle that is essential for life on Earth. A biogeochemical cycle is a pathway by which a chemical substance moves through a biotic and abiotic parts of Earth. Although phosphorus is not found in the atmosphere, it still plays a very important role in plants and animals. Phosphorus is essential for plant health, as well as the health of microbes inhabiting the soil. Phosphorus is very important for the production of DNA and RNA. It helps to make up the cell membrane and the production of ATP. The phosphorus cycle is a slow process. It involves 4 key steps. Step 1, weathering. Phosphorus is found in rocks. Weathering, along with rain, breaks down the phosphorus in rocks and it travels to the soil and into water sources. Step 2 is absorption by plants and animals. Once in the soil, plants, fungi, microorganisms are able to absorb phosphorus and then grow. Some of it also makes its way to the ocean and fresh water, and animals are able to drink this water and absorb the phosphorus.
plants absorb the water of phosphorus, and then the animals eat the plants, and the phosphorus moves into the air this way also. Step three, return to the environment by decomposition. Animals excrete waste. The decomposers are able to use the phosphorus in the waste material. Furthermore, when plants and animals die, the bacteria convert the organic phosphorus into inorganic phosphorus in a process of mineralization. And then step sediment to rocks. Some of the phosphorus is buried in sediment, which over time becomes rocks, and the cycle continues. Some of the phosphorus in the soil is washed in the ocean, where a similar process takes place. Plants and animals in the ocean absorb the phosphorus, die and decompose, and some of the phosphorus ends up as sediments in the water. Humans have had a significant impact on the phosphorus cycle. Fertilizers containing phosphorus is added to the soil. This helps the plant grow. However, when the levels of phosphorus are too high, the overabundance of plant nutrients starts and causes excessive growth of algae. When these algae die, they can be toxic to the plants and animals in the ecosystem. If you'd like to know more about the phosphorus cycle, this playlist will help. And as always, thanks for watching. And when we move up to math and science. Okay, ada soalan tentang phosphorus cycle? Tak ada, Doktor. Okay, selain daripada apa cycle yang kita dah belajar ni, ada satu lagi cycle iaitu sulfur cycle. Ya, saya tak ada tunjukkan video lah. Sulfur cycle ni penting untuk tubuh kita sebab apa dia adalah kandungan di dalam protein dan juga vitamin dalam body kita. Dan sulfur ni dia wujud di dalam udara dalam bentuk sulfur dioxide lah. Dan sulfur ni banyak juga sources dia, antaranya ada yang natural, ada yang daripada human activities. Kalau human activity ni contoh dia macam kalau dia buat pembakaran terbuka ataupun daripada asap waste daripada kilang-kilang, itu ada sumber sulfur dioxide lah yang akan pergi kepada atmosfer. Selain daripada tu, sulfur juga boleh datang daripada rocks lah, melalui weathering of rocks tu. So dia boleh menghasilkan sulfur yang akan masuk ke dalam tanah dan juga dalam air lah. Dan sulfur di dalam udara, dalam atmosfer kita ni, dia boleh turun ataupun deposit kepada tanah, kepada muka bumi melalui contoh dia melalui hujan asid. Dan kalau sulfur dioxide terlalu banyak, itu yang tak bagus lah, dia akan disrupt sulfur cycle ni. Antaranya dia menghasilkan hujan asid. So hujan asid is not good lah untuk environment kita. It's a type of pollution lah and then mungkin juga menyebabkan smoke, antaranya greenhouse effect lah, greenhouse gases. So benda-benda yang sumber sulfur yang daripada human activities is not good lah untuk kita, environment kita. Okay, itu antaranya lah sulfur cycle. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita pergi kepada part B. Okay, iaitu tentang pollution. Okay, saya rasa semua orang tahu bila biasa dengar pollution, pencemaran alam sekitar. Okay, so pollution kita selalu nampak gambar-gambar ni mungkin berlaku di persekitaran kita. Okay, contoh ni macam kita boleh nampak lah di dalam water bodies, sungai ke, dekat laut ke, dalam lake ke, kita nampak ada banyak sampah sarap. Pencemaran air lah dekat sini. Okay, yang sini kita nampak, sekarang ni kita nampak tak ruang udara ni nampak macam kita panggil jerebu, smoke. Okay, berjerebu kat sini so ini menunjukkan pencemaran udara lah. Okay, yang ini pun menunjukkan pencemaran apa gambar ni? Ada idea gambar ni menunjukkan pencemaran apa? What type of pollution here? Pencemaran udara. Udara. Nampak clear je udara ni. Pencemaran Bunyi.
Bunyi. Kapal terbang, pernah pergi airport kan? Ataupun kawasan penerbangan airport. Pernah nampak kapal terbang kalau dia berlepas atau mendarat, bunyi dia sangat kuat. Ya, sangat kuat. Jadi itu adalah pencemaran bunyi. Nampak ni kan bumbung rumah ni kan dekat je kan dengan kapal terbang nak take off ni. So bunyi dia sangat kuat, so dia penyumbang kepada pencemaran bunyi. Okey, yang ini pula gambar ni. Gambar ni apa? Tunjukkan apa? Jerebu. Jerebu ke? Ini malam. Dia tak nampak pun jerebu. Kalau ada jerebu, dia tak nampak. Kat sini ada cahaya lampu semua ni kat dalam macam kawasan bandar kan. So apa? It's not jerebu. Kalau jerebu, dia takkan nampak jelas lampu-lampu ni. Ada idea? Okay, dua ni adalah memberi pencemaran yang sama. Apa pencemaran apa dua ni, dua gambar ni? Pencemaran cahaya. Cahaya. Okay, carbon dioxide tak nampak. Kita memang nampak carbon dioxide gas, tak nampak. So ini adalah pencemaran cahaya. Ya, jangan ingat kalau gelap tak bagus, bercahaya bagus. Tapi tak, cahaya tu adalah satu pencemaran. Awak lihat gambar ni. Cuba lihat dekat langit ni. Kat langit kita sepatutnya ada apa? Kalau dipandang waktu malam. Bintang. Bintang. Sepatutnya ada banyak bintang. Ni sebab kat dalam galaksi kita ni ada berjuta-juta bintang. Ni berpuluh-puluh juta, berbilion bintang. Ada bintang yang sangat terang, ada bintang yang tidak terang. Bergantung kepada jarak dan juga cahaya yang dihasilkan oleh bintang tersebut lah. Okay, so dekat sini kita nampak tak? Tak nampak pun satu bintang pun tak nampak. Sebab apa? Sebab berlaku pencemaran pencemaran cahaya. Nampak cahaya ni daripada siti ni dia terang, dia sampai ke langit. Nampak tak cahaya kat atas ni? Ni. Ya? Kira cahaya pun dia kategori pencemaran juga. Iya, pencemaran. Nampak ni? Kita tak nampak pun bintang-bintang ni. Awak nampak tak cahaya glare ni dia sampai ke langit. So menutup ruang-ruang semula jadi yang gelap ini. Ya, dan sebenarnya pencemaran cahaya ni bukan sahaja dianggap pencemaran kepada manusia, sebab dia akan efek kepada mata kita. Bila cahaya terlalu terang, mata kita akan efek ya. Tapi juga dia memberi efek kepada hidupan liar, kepada binatang. Ya, contoh dia burung. Ya, burung dia akan migrate. Ada burung yang akan migrate mengikut season. Dan biasanya burung ni dia bergerak pada waktu malam ke, dia menggunakan cahaya daripada bintang sebagai dia punya guideline, dia guide dia. Tapi bila berlaku pencemaran cahaya, terutama kawasan bandar, apa yang berlaku, kalau burung yang migrate ni dia termasuk kawasan bandar, dia tak banyak keluar sebab dia confused dengan cahaya yang penuh, di mana-mana ada cahaya. Dia tak nampak bintang. Cahaya bintang terhilang. Dia tak nampak bintang kat atas dekat langit. Kalau nampak pun hanya beberapa biji bintang saja dia nampak. Jadi dia akan memberi efek kepada burung-burung ni. Ya, bila dia masuk dalam city, dia mungkin akan terperangkap tak nak keluar daripada city tu sebab tak ada guide, tak ada panduan kompas untuk dia bergerak. Okey, itu antara efek dia lah. And then kalau katakan dekat kawasan pantai, turtle, penyu bertelur dekat kawasan pantai. Okey, jadi kalau kawasan pantai, keliling pantai tu terlampau terang, dia akan efek kepada telur-telur yang datang bertelur tadi. Penyu-penyu yang nak bertelur tadi. Dia akan efek juga. Ya, banyaklah efek dia kepada bukan saja kepada manusia tapi juga kepada binatang juga lah. Ya, ini pencemaran cahaya. Okay, so jangan ingat cahaya tu hanya ada benefit saja, tapi dia juga ada keburukan dia, menyebabkan pencemaran. Jika terlampau berlebihan lah ya. Belum lagi heat ya, kalau cahaya terlampau banyak juga dia akan menyumbang kepada heat. Okay, sebab tu sekarang ni kita dah bertukar kepada cahaya LED sebab LED dia produce less heat berbanding dengan cahaya neon ya. Kalau rumah awak pasanglah pasanglah LED ya, lampu LED sebab dia lebih jimat energi dan juga dia produce less heat berbanding dengan cahaya neon ya ataupun radon. Okay, and then yang ini gambar ni. Awak rasa gambar ni menunjukkan pencemaran apa?
Kat mana gambar ni diambil? India. Okey, India. Okay, kemungkinan besar India ataupun Sri Lanka. Okey, antara dua lah. Okey, so pencemaran apa di sini? Pencemaran manusia. Pencemaran ni. Beta awak akan tahu awak ni pencemaran lah kalau ramai sangat manusia. Okey, pencemaran bunyi nampak Pencemaran speaker ni. bunyi. Bunyi nampak sound speaker ni. Banyak kan speaker ni. Kamu hadap kat sini. Speaker itu bunyi menghasilkan bunyi yang kuat. So ini adalah pencemaran bunyi. Dan bila ada orang ramai, mungkin juga menyebabkan pencemaran apa? Mungkin juga adalah juga pencemaran lain lah dekat sini bila terlampau ramai, ada pencemaran lain lagi lah, tapi kita fokus kepada pencemaran bunyi sebab dia gambar ni fokus kepada speaker kat sini. Ya. Okay, yang ini nampak jelas lah ya. Pencemaran apa ni? Udara. Ya, kita nampak asap daripada kilang-kilang ni ya. Asap dia ni warna yang sangat sangat tebal di sini ya. Jadi ini menyebabkan pencemaran udara lah. Ya. Okay, so kita pergi kepada satu lah ya. Okay, apa maksud pencemaran pollution? Pollution ni adalah unwanted changes. Okay, apa-apa perubahan. Okay, apa-apa perubahan yang kita tak nak berlaku pada environment. Okay, dan dan pencemaran ini disebabkan oleh sama ada harmful materials ataupun harmful condition. Materials ni maksud dia yang kita release lah. Seperti tadi kalau macam tadi kita nampak asap daripada kilang, asap daripada kenderaan, itu adalah harmful materials. Okay, dan harmful condition. Harmful condition ni contoh yang contoh dia macam heat. Ya, heat contoh dia kalau kilang tu menghasilkan heat, produce heat. So heat tu di-release kepada environment. So heat tu adalah harmful condition yang menyebabkan berlakunya pollution, heat pollution. Okay, ataupun bunyi. Okay, ataupun cahaya. Cahaya tu menyumbang kepada pollution. Itu harmful condition. So antara dua lah cause dia, penyebab dia antara sama ada harmful material ataupun harmful condition. So semua unwanted changes ni kita panggil sebagai pollution. So ada banyak jenis pollution lah. Kat sini saya letak air, udara, water, soil, light, noise dan juga ada lagi yang lain. Contoh dia macam heat pollution. Ya. Okay, so kita pergi pada pollutant. Pollutants yang menyebabkan berlaku pollution adalah pollutants. So pollutants ni boleh jadi substance, dia boleh jadi harmful material ataupun dia boleh jadi dalam bentuk condition tadi ya. Contoh dia macam bentuk energy, cahaya, sound ya. Semua-semua tu adalah pollutants. So pollutants ni boleh jadi disebabkan oleh sumber natural. Okay, dan boleh jadi disebabkan oleh human activities. Okay, kalau natural ni umpama dia macam kalau volcano, kalau letusan gunung berapi, dia akan menghasilkan asap. Okay, asap tu akan menyumbang kepada pencemaran udara. Selain daripada asap, dia juga menghasilkan debu, ash. Ya, debu-debu ash tu itu akan menyumbang kepada pencemaran udara dan juga pencemaran soil lah, tanah, dan juga mungkin pencemaran air. Okay, ini ada sumber jadi. Okay, selain daripada tu apa lagi? Apa lagi contoh dia? Kalau berlaku kebakaran hutan, kebakaran yang semula jadi, bukan kebakaran disebabkan oleh manusia, tapi kebakaran yang disebabkan oleh semula jadi, disebabkan oleh katakan perubahan iklim katakan yang menyebabkan heat, melampau pemanasan katakan ya. Kadang-kadang ada monsun menyebabkan pemanasan yang melampau pada kawasan hutan, menyebabkan berlaku wildfire ni ya. Wildfire maknanya pembakaran yang semula jadi. Okay, jadi itu juga menyebabkan pollutants, punca kepada sumber pollutants, kepada pollution. Okay, and then kepada human activity. Human activity ni contoh dia kita menghasilkan sampah sarap yang kita buang, okay, ataupun kilang-kilang menghasilkan waste yang akan mencemarkan alam sekitar. Itu human activities lah. Ya, so, pollutant ni adalah sumber pollution yang menyebabkan pollution. Itu adalah panggil sebagai pollutants. Okay. And then ini contoh-contoh lah daripada gambar ni, kita kata tentang pollutants lah. Okay, and then kita pergi kepada jenis-jenis pollution. Kita pergi kepada air pollution. Okay, apa maksudkan air pollution? Okay, kita nampak di sini ada asap-asap daripada kilang, asap daripada pembakaran open burning ya, pembakaran secara terbuka. Yang ini kita nampak smoke. Ya, smoke yang menjerebu.
Smog ni jerebu lah, jerebu yang menyebabkan kita tak nampak menghalang penglihatan kita. So ini adalah air pollution. Air pollution ni bila berlaku asap-asap ni, yang dibebaskan adalah gas, gas dan juga dust particle. Dan juga akan mungkin menghasilkan bau. Ada bau yang terhasil. So ini masuk dalam kategori air pollution lah. Yang akan menyebabkan udara kita tidak bersih lah, menjadi tidak bersih. Contaminated. Yang type of pollution sources yang menyebabkan berlakunya air pollution. So pollutant dia ada 4 sources lah. Yang pertama kita ada mobile sources. Mobile sources ni maknanya sumber yang bergerak. Sumber bergerak ni contoh dia adalah daripada kenderaan. So kenderaan lah, kenderaan sama ada kenderaan udara, di laut ataupun di darat. And then stationary sources. Stationary sources ni sumber yang tetap pada kedudukan dia. Contoh dia macam kilang, ataupun power plant ni yang menghasilkan energi, oil refinery, itu semua adalah stationary di kawasan-kawasan yang tetap. And then kita ada area sources. Area sources maksudnya kawasan yang lebih luas lah. Kawasan lebih luas contoh dia cities, bandar-bandar, kawasan farm, kawasan ladang, and then apa lagi kalau katakan ada kawasan perkilangan, industrial area. Industrial area katakan ada banyak kilang kat situ. So itu juga akan masuk dalam area sources. And then of course lah kita ada natural sources. Natural sources ni volcano, ni wildfire, kebakaran hutan yang sudah jadi. Ataupun bila angin kencang, so dia ada dalam angin tu dia akan bawa bersama debu-debu. Itu juga punca kepada kepada air pollution, masuk pada pollutant lah. Kita apa punca kepada air pollution? Tadi kita kata daripada 2 lah, human activity dan juga natural sources. Tadi kita dah beritahu lah, effect air pollution. Efek pada air pollution ni, contoh dia kalau katakan banyak sangat sulfur dioxide dan juga nitrous oxide yang dibebaskan kepada dalam udara, dia akan masuk dalam atmosfer dan boleh menyebabkan acid rain, hujan asid. Di mana hujan asid ni dia akan beri kesan bukan saja kepada alam sekitar, kepada manusia dan juga kepada tumbuhan dan haiwan. So acid rain lah. And then efek yang kedua adalah depletion of ozone layer. Ozone layer ni adalah atmosfer kita, lapisan atmosfer kita. Antara salah satu lapisan atmosfer kita adalah ozone layer. So ozone layer ni adalah melindungi melindungi bumi daripada sinaran radiation daripada angkasa lepas. Dia akan menapis UV dan juga IR. Jadi bila berlaku air pollution dia akan menyebabkan ozon layer semakin lama semakin nipis. Bila semakin kita memerlukan lapisan, kita kena letak satu lapisan lain di kulit kita untuk melindungi kulit daripada UV. Sebab lapisan ozon semakin nipis lah. Itu utama kawasan terdapat lompong ozon. Yang paling teruk sekali adalah di hemisfer selatan lah, sebab tu kalau you tengok dekat kalau kita lihat statistik untuk skin cancer ni banyak berlaku dekat mana, Australia dengan New Zealand, sebab kawasan hemisfer selatan ni berlaku ozon semakin lebih nipis lah berbanding dengan kawasan utara. Sebab tu banyaklah berlaku. So sebab tu kita nak protect kulit kita, kita kena letak sunscreen yang boleh protect kulit kita daripada UVA dan UVB, sebab ozon semakin nipis. And then efek yang ketiga adalah global warming. Antara penyebab global warming adalah greenhouse gases. Greenhouse gases yang manusia produce, yang bukan manusia produce, yang manusia human activities, dia banyak produce greenhouse gases. Contoh greenhouse gases ni macam carbon dioxide, carbon monoxide, methane, ozon, gas ozon. Gas ozon dan juga nitrous oxide. So semua ni adalah greenhouse gases
dia boleh menyebabkan kepada global warming. So kita lihat video ini. Friends, today we'll learn about greenhouse effect. The greenhouse effect was first proposed by a French scholar, Joseph Fourier, in 1824. The greenhouse effect is a warming of Earth's surface and the air above it. It is originated by gases in the air which trap energy from the sun. These gases are called the greenhouse gases. These are carbon dioxide, methane, fluorinated gases, nitrous oxide, water vapor, and ozone. Without the greenhouse effect, Earth would be too cold for life to exist. It would be a solid ball of rock and ice. Scientists say that without the greenhouse effect, the average temperature of the Earth would drop from 14 degrees Celsius, or 57 degrees Fahrenheit, to as low as minus 18 degrees Celsius, or minus 0.4 degrees Fahrenheit. Let's see how the greenhouse effect works. Sun rays enters the Earth's atmosphere, passing through the layer of greenhouse gases. The Earth's surface consumes the energy from the sun. This energy is sent back into the atmosphere. Some part of this energy passes back into space, but most of it remains trapped in the atmosphere by the greenhouse gases, causing our world to get necessary heat. Some natural process and balance of energy and heat in the environment was properly maintained. However, this process has been stopped because of pollution, cutting trees, and burning fuels. All of these human activities add extra greenhouse gases to the atmosphere. As the level of these gases rises, so does the temperature of the Earth. The rise of Earth's average temperature caused by human activity is called global warming. If the atmosphere causes too much greenhouse effect, Earth just gets warmer and warmer. Too much of carbon dioxide and other greenhouse gases in the air are making the greenhouse effect stronger day by day and causing global warming. Let's see some of the ways to reduce these harmful greenhouse gases. We should always reduce, reuse, recycle. By recycling half of our household waste, we can save about 2,500 pounds of carbon dioxide annually. We should buy energy-efficient products that use far less energy than standard products. Plant a tree because they absorb carbon dioxide and give off oxygen. We should use less heat and air conditioning. Always drive less and drive smart to avoid pollution. Now, you know a lot about greenhouse effect. Please drop a like, leave a comment. Okey, ada soalan? Sorry. Ada soalan tentang global warming? Okey, global warming ni efek dia bila temperature Earth temperature semakin meningkat, apa yang berlaku glacier dekat kutub utara, kutub selatan tu dia semakin cair, dia melt. Ya, bila dia cair jadi air menyebabkan paras laut semakin meningkat. Sebab itu kalau sebenarnya sekarang ni dunia sekarang ni lah ya semakin panas, so glacier semakin banyak yang cair menyebabkan kawasan-kawasan rendah akan tergelami oleh air. Ya, sebab tu ada banyak sebenarnya pulau-pulau yang dah hilang daripada peta dunia. Sebab apa? Sebab dia tenggelami oleh air, sebab paras air semakin tinggi. Semakin tinggi disebabkan oleh global warming yang menyebabkan glacier di kutub utara dan selatan tu semakin cair. Jadi air lah, jadi paras laut semakin meningkat. Okay. Kita pergi, efek dia yang lain adalah menyebabkan smog. Smog ni jerebu lah ya, jerebu. Smog ni datang daripada perkataan smoke, asap plus fog. Fog ni fog apa ya kita panggil bahasa Melayu? Kabus. Ya, kalau pagi-pagi tu ada kabus kan, buat air kan, kabus, itu fog yang semula jadi. Tapi smog ni tak semula jadi. So datang perkataan smog. Jadi daripada perkataan jerebu. Jadi smog ni adalah air pollution yang menyebabkan menyebabkan penglihatan manusia semakin terhad. Jadi kalau kita ingat sebelum COVID melanda dunia dan Malaysia ya dulu dekat KL ataupun setengah negeri, ada kadang-kadang kita mengalami jerebu yang sangat
teruk. Ya, ingat tak? You masih ingat lagi tak? Kat tempat awak ada tak mengalami jerebu sebelum ni? Ingat beberapa tahun lepas tahun 2009, 2018 selalu berlaku jerebu yang menyebabkan visibility kita semakin berkurang sampai pernah satu ketika hari tu negeri mana ada beberapa negeri yang sekolah tutup sebab jerebu sangat teruk menyebabkan kita rasa batuk semua. So, kenapa jerebu tu berbahaya? Sebab dia bukan sahaja ada gas tetapi dalam jerebu tu juga ada particles, chemical particles yang kita tak nampak. Okay, yang mana bila kita bernafas, kita hidup, particles tu dia akan masuk dalam body kita. Jadi dia akan efek kepada paru-paru. Itu yang menyebabkan batuk, sesama, akan menyebabkan masalah pernafasan. So smoke ni is not a type of pollution lah. Tapi sebab sekarang ni PKP sejak tahun lepas 2020 sejak COVID ni menyebabkan satu dunia bukan Malaysia saja, satu dunia menyebabkan air pollution ni memang drop sangat-sangat kebanyakan udara dah jadi semakin clean Kalau awak ingat lagi pada tahun lepas saya ada yang share gambar daripada rumah dia dekat India tak silap saya, dia boleh nampak daripada balkoni rumah dia, daripada jauh dia boleh nampak pegunungan Himalaya. Dia boleh guna Everest, masa tu bukan Himalaya, dia guna Everest lah, dia boleh nampak daripada jauh daripada rumah dia. Kat Himalaya tu guna Everest boleh nampak. Sedangkan sebelum tak nampak. Menunjukkan betapa udara sudah semakin jadi clean. Kenapa clean? Sebab human activity stop ataupun reduce. Masa PKP yang pertama dulu almost stop human activity. Tak ada flight, tak ada asap kenderaan sebab semua orang dah kena berkurung. Dah kena MCO. Tak ada asap kenderaan, kilang pun tutup. So tak ada asap kilang menyebabkan kita punya air kita clean, menyebabkan penglihatan lebih jelas. Tapi sekarang efek dia lah efek kepada PKP tu adalah kita punya udara semakin baik lah. Even sekarang pun lebih baik, tak ada nampak lagi dah jerebu, dah nampak lebih clean udara. Okay, so kesan yang lain. Okay, eutrophication. Eutrophication ni jika kandungan nitrogen terlampau banyak, terutama di dalam air, dia menyebabkan menyebabkan tumbuhnya algae. Di mana algae ni akan efek kepada aquatic animal lah, seperti ikan. Yang nampak algae ni, yang nampak warna hijau-hijau rumut tu. Algae dekat dalam pond ataupun kat laut, kat sungai, itu tidak bagus kepada hidupan air. Sebab dia akan menutup permukaan ni, menyebabkan kandungan oksigen di dalam air semakin berkurang dan juga efek yang lain lah. So menyebabkan ikan-ikan akan mati. Sebagai eutrophication. Kesannya daripada air juga. Sebab dalam air bila terlalu banyak nitrogen, dia akan boleh masuk ke dalam sumber air lah. Okay, and then efek yang lain kepada human health, kepada human health ni terutama sekali kita punya sistem respiratory lah, sebab kita bernafas. Kita nafas, kita sedut udara, gas daripada udara. Dan bukan gas saja kita sedut tetapi juga partikel-partikel yang ada di sekeliling kita. Okay, ini antara human health lah, dan juga menyebabkan efek kepada wildlife juga lah, kepada binatang. Okay. So kita lihat, kita summarikan saya semua apa yang kita baca tadi dalam video ni. So you boleh lihat video ni lah. Friends, my name is Smokey. I'm going to explain about air pollution. Nowadays, every individual is facing problems caused by air pollution. Occurs when gases, smoke, dust, or odor get into the air and make it dirty. It's very harmful for humans, animals, and plants. There are many causes for air pollution. Sometimes air gets polluted due to eruptions of volcanoes. It's too irritating. Smoke from factories, power plants, vehicles, chemicals, airplanes, fumes from spray cans, and methane gas from landfills causes air pollution. When humans burn fossil fuels, it releases a lot of gases into the air, causing air pollution. Let's see the effects of air pollution one by one. The effects on humans. Air pollution causes headaches, dizziness,
effect on ozone layer, greenhouse effect, global warming, etc. The temperature rising and ozone holes are some of the problems which have attracted the attention of scientists all over the world. We should take proper steps to control air pollution. Some of the steps to control air pollution are: we should use public transport. For short distances, use a bicycle or go by walking. Switch off the lights, fans, air conditioners, televisions, and other appliances when not in use. Always recycle and reuse. Remember to carry paper bags and minimize using plastic bags. Plant trees as much as possible. Stay tuned for more videos and always help others. Hello from Ni ada soalan tentang air pollution? Okay, kalau tak ada, kita pergi pada water pollution. Okay, so water pollution ni adalah contamination of water bodies. Water bodies ni maksud dia semua jenis air lah. Ya, surface water, terutama surface water lah ya, dan juga underground water. Ya, yang ini kita nampak lah, surface water kita nampak sampah sarap. Kita nampak ini adalah oil spill, ya, tumpahan minyak. Kita nampak ni kesian dekat angsa ni. Kita tak nampak rupa angsa, macam mana dia nak bernafas nanti. Okay, and then ini kita nampak lah ya, sampah yang besar dan juga mungkin ada sampah yang halus yang kita tak nampak pun di dalam air. Okay, so type of water pollution sources ni kita pecahkan pada dua lah, direct sources dan juga indirect sources. Direct sources ni yang kita nampak, contoh dia kita buang sampah ataupun buang waste daripada kilang, waste daripada peternakan dan juga daripada mungkin waste yang kita buang secara terus ke dalam air. Okay, indirect sources ni contoh dia macam residential ataupun urban street ataupun kawasan city. Ya, mungkin kita tak nampak sampah tu dibuang. Sampah buang tu ada direct. Okay, tapi dia akan efek dia, contoh dia macam daripada sumber air bawah tanah. Okay, daripada kawasan sini dia boleh masuk sumber air bawah tanah dan juga akan efek masuk ke dalam sumber air. Ataupun contoh dia awak cuci baju, awak cuci pinggan mangkuk menggunakan chemicals ya, menggunakan chemicals yang not biodegradable. So semua tu akan masuk ke dalam sumber air. Okay, and then yang ini daripada fertilizer, farm ya, daripada fertilizer, okay, ataupun pesticide. So semua tu akan masuk ke dalam sumber air. Okay, yang ini daripada mining, lombong-lombong. Okay, lombong-lombong yang yang mungkin akan menghasilkan acid drainage kita panggil. Okay, dia punya buangan dia, kesan dia akan masuk ke dalam sumber air. Okay, dan juga banyak lagi lah ya, banyak lagi indirect sources ni yang akhirnya akan masuk pada sumber air. Mungkin you nak kata jauh daripada sungai. Okay, kawasan you punya kilang ni katakan jauh daripada sungai, tak masuk pun dalam waste dalam sungai. Tapi kena ingat dalam bawah tanah kita ada underground water. Underground water akhirnya nanti dia akan pergi juga kepada kawasan surface water. Jadi akhirnya dia akan pergi kepada air juga, air di surface water. Jadi itu adalah antara indirect lah, indirect sources. Okey, kita lihat kepada video ni. We'll learn about water pollution. Clean water is mandatory for life. When water gets polluted, it becomes unhealthy for everyone. Water pollution has become an increasing problem on our Earth, which is affecting human and animal lives. Water pollution occurs when chemicals, waste, or other particles cause a body of water to become harmful to everybody. Let's see the causes of water pollution. Natural causes, sometimes volcanoes, animal waste, algae, and some floods cause water pollution. Human causes. Some human causes for water pollution are sewage, fertilizers and pesticides from farms, waste from factories and construction sites. Acid rain can turn lakes acidic and it kills fish and other animals. Oil spills generally happen in the ocean and cause many devastating effects to animals, plants, and humans. Let's see some effects of water pollution. Ethanophilic animals. It
kills organisms like fish, crabs, birds, and dolphins that depend on these water bodies. Disruption of food chains. Pollutants are eaten by small animals. These animals are consumed by fish and others, and the food chain continues to be disrupted at all the levels. Diseases. Drinking polluted water can cause serious health problems. Let's see some steps to control water pollution. Always look for the correct waste bin for throwing waste. Save water. Close the tap when not in use. Do not throw waste chemicals, with medicines in the sink drain. Do not overuse pesticides and fertilizers. And planting more and more trees. Now you know a lot about water pollution. Please drop a lot. Okay, ada soalan tentang water pollution? Okay, kalau tak ada, okay, kita Indah Water. Saya rasa semua orang tahu tentang Indah Water. Okay, Indah Water ni adalah syarikat dekat Malaysia lah ya, yang dia buat treatment kepada wastewater dan juga sewage ya. So macam kat rumah awak, okay, kalau awak duduk kawasan perumahan, bila awak hari-hari pergi toilet kan, okay, bila awak pergi toilet, bila awak flush tu ke mana pergi bahan buangan awak? Okay, dia akan pergi kepada mana? Dia akan pergi kepada, masuk sebagai sewage kan, ya, wastewater yang kita katakan sewage lah. So sewage tu mestilah perlu dirawat. Okay, sebabnya kalau tak dirawat, nanti sewage ni semua akan pergi ke mana? Mesti akan pergi kepada sumber air. Ya, sama ada sumber air bawah tanah ataupun sungai. Okay, jadi sewage ni kita kena buat treatment dahulu sebelum boleh dilepaskan. Ya, hari-hari you buang. Bayangkan satu hari, kalau awak jenis yang selalu membuang, pagi petang awak membuang, kadang-kadang 2-3 kali, mungkin lebih. Okay, jadi benda itu semua banyak sewage yang manusia dan binatang hasilkan. Jadi benda ni kena dirawat. Otherwise dia akan menyebabkan pollution kepada kita punya bodies of water. Okay, jadi dekat Malaysia ni kita ada syarikat yang merawat sewage ya, daripada kawasan perumahan, okay, yang kita namakan sebagai Indah Water. Jadi make sure lah kita bayar bil Indah Water. Okay, sebab mereka perlukan sebab bukan mudah untuk kita untuk membersihkan waste ni ya, ada banyak proses dia. Jadi kita lihat kepada video daripada Indah Water macam mana waste ya, sewage tadi dibersihkan. Okay, kita buat treatment. It might be something you've never considered, or it might be a question you've never had the interest to ask. Either way, it's one of life's little curiosities. Where does it go? Many of us may be aware that Indah Water runs sewage treatment plants where sewage is processed. But few of us have any real understanding of what these facilities do. Here, we are going to shed some light on the mystery. Flush down those walls, teeth. Down the start. What if I hear chorus above? Hey, what about those bars? My eyeballs, teeth. My eyeballs that love.
This decomposition can be either aerobic or anaerobic, but the purpose is always the same, to reduce the volume of matter and to reduce the number of pathogens in the material that could cause disease. Disposal of the finished sludge varies. Today, with the advent of great technology, IWK is looking into many ways that the biosolid can be utilized in beneficial ways, like fertilizers for landscaping, for example. That is the answer to the food question. Wastewater treatment is not something that many of us care to consider, but it is a very necessary process. In some developing countries where wastewater treatment is not regulated, there are devastating effects to the environment and public health caused by exposure to contaminated water. We are lucky here in Malaysia, where we have Indah Water Consortium. As the national sewerage company, it is owned by Minister of Finance Incorporated and entrusted with the task of developing and maintaining a modern and efficient sewerage system for all Malaysians so that we are safe from crises that can arise from inefficiently managed wastewater. It takes a lot of effort to treat wastewater before it is released into the environment. The cost is high too. So why don't we all be responsible for our own health and the environment? Let's assist our national sewerage company, Indah Water Consortium, by paying our sewerage bills on time. Believe me, your contribution helps. Okay, so kita dah lihat video tadi. Nanti make sure lah ya, kalau siapa duduk kawasan perumahan tu pastikanlah bayar Indah Water. Bukan senang ya untuk kita bersihkan air daripada kumbahan kumbahan yang daripada kawasan perumahan ya. Hari-hari awak membuang, so kena make sure lah kita bayar lah ya apa yang kita dah buang tu. Okay, kita pergi pada soil pollution. Okay, so soil pollution ni adalah pollution kepada bukan tanah saja, tapi permukaan muka bumi lah, kita permukaan muka bumi. Okay, yang di mana pollution ni disebabkan oleh kebanyakannya lah ya, disebabkan oleh macam farm ya, daripada kawasan peradangan, industri, okay, dan juga daripada domestik ya, daripada perumahan juga ya. Okay, apa yang menyebabkan antara punca-punca berlakunya soil pollution yang menyebabkan berlaku pencemaran tanah ni? Okay, yang pertama adalah acid rain. Acid rain ni tadi datang daripada mana tadi? Daripada air pollution kan, yang boleh menyebabkan acid rain. So acid rain tersebut akan efek kepada soil, menyebabkan pula soil pollution. So benda ni macam dalam cycle, yes. Dia satu pollution satu part of pollution berlaku and then efek dia kepada lain dan efek kepada menyebabkan pollution kepada benda lain pula. Ya, jadi acid rain ni juga punca lah ya kepada menyebabkan berlaku pencemaran kepada tanah, di mana tanah nanti akan menyebabkan pertama pH lah. Ya, pH tu akan berubah menjadi lebih acidic. Okay, and then dalam acid rain dia ada banyak chemicals dekat dalam tu, ada banyak gas-gas ya, yang mana gas tu bila masuk ke dalam tanah boleh menyebabkan nutrien dalam tanah ni imbalance lah ya, jadi tidak balance yang dalam tanah, ataupun boleh dikatakan loss of nutrient yang diperlukan oleh pokok-pokok, jadi menyebabkan tanah menjadi tidak subur, tu yang pokok akan mati. Okay, and then sebab yang lain adalah agricultural activities, yang ini of course lah kita kalau menggunakan fertilizer ya, menggunakan chemical fertilizer, okay, ataupun menggunakan pesticide ya, chemical pesticide. So ini semua akan efek kepada tanah lah ya. Sebab tu sekarang ni instead of kita guna chemical fertilizer ya, synthetic fertilizer, gunakanlah organic fertilizer. Organic yang maknanya daripada, contoh dia tadi macam air WK. Air WK tadi dia kata slush ya, lepas dia buat treatment dia boleh hasilkan boleh menghasilkan fertilizer untuk tumbuhan. Ya, jadi itu adalah kita katakan sebagai natural lah ya, natural fertilizer. Okay, then apa lagi penyebab dia adalah kawasan industri. Okay, contoh dia mining. Okay, kita tengok mining dia sini, bila kawasan mining ni menyebabkan pokok-pokok tak ada. Sebab pokok tak ada, kawasan di atas permukaan tanah ni kita dah tarah, dah hilang ya. Nutrien dekat permukaan tanah ni dah hilang. Okay, antaranya, ataupun mungkin kawasan mining ni dia ada
ada menghasilkan byproduct chemical yang berbahaya, yang toksik. Jadi dia akan masuk dalam tanah lah, so dia akan menyebabkan berlaku soil pollution. Okay, ataupun kawasan perkilangan, waste daripada kawasan perkilangan. Kalau waste tu kita tak buat treatment secara properly, okay, dia akan ataupun kita buang je saja dia di atas tanah, dia menyebabkan berlaku pencemaran tanah, menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Ya, ni macam ni pun menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Pokok pun tak boleh tumbuh, ya. Okay, and then deforestation ni kalau kita buat penebangan hutan, dia pembalakan yang tidak terkawal, yang boleh menyebabkan antaranya menyebabkan berlakunya soil erosion. Yes, soil erosion ni nampak kat sini kan. Kita nampak boleh menyebabkan berlaku tanah runtuh, ataupun nanti dia akan masuk dalam sumber air, menyebabkan nampak air semakin menjadi keruh dan semakin cetek. So akan efek kepada hidupan dalam air pula. So efek ni dia akan, tu saya kata dalam cycle. Ya, daripada tanah ni boleh efek kepada water pollution. Water pollution efek kepada binatang yang hidup di dalam air tu. Okay, dan air efek kepada manusia jugalah. Ya. Okay, and then sebab lain antaranya adalah radioactive waste. Radioactive waste ni biasanya, radioactive waste ni ada dua cara lah untuk disposal. Yang pertama dimasukkan dalam satu kontainer bekas yang macam ni, yang mana yang ini perlu dimonitor selalulah supaya jangan berlaku leaking. Yang kedua adalah ditanam di dalam tanah. Ini yang banyak berlaku lah, ditanam dekat dalam tanah. Bila tanam dalam tanah, ya lama-lama dalam tanah kita ni kan mungkin ada berlaku macam pergerakan tanah, ya. Umpamanya bila berlaku gempa bumi ataupun dalam tanah ni tekanan tinggi, suhu juga tinggi. So lama-lama nanti mungkin akan berlaku leaking kepada radioaktif yang kita tanam. Itu akan menyebabkan berlakunya soil contamination. Soil pollution lah. And then effect dia, effect soil pollution ni yang pertama of course lah soil fertility. Kalau berlaku pollution pada tanah menyebabkan tanah tu hilang subur, jadi tidak subur dah. Ya, bila tak subur, tumbuhan tak boleh tumbuh, tak boleh tanam pokok-pokok, tak boleh tanam sayur-sayuran, tak boleh, so akan menyumbang kepada efek dia kepada manusia jugalah akhirnya. And then environment. Environment bila berlaku soil pollution, dia juga akan efek kepada water. Ini kita nampak ni berlaku tumbuhnya algae, dia warna merah, warna hijau. So dia akan efek dia daripada soil, akan efek kepada bodies of water. So kepada environment jugalah. And then ecosystem. Ekosistem, katakan kalau berlaku land pollution yang besar, katakan dia akan musnahkan habitat binatang. Bila berlaku, itu antara efek dia lah, habitat binatang, and then dia boleh contaminate juga kepada organisma dan juga hidupan-hidupan yang hidup dalam tanah. Sebab dia hidup dalam tanah, jadi bila tanah tu berlaku pencemaran, dia akan beri efek lah kepada hidupan yang hidup di dalam tanah. So dia efek dia nanti akan beri efek kepada food chain. Ya, sebab dia hidupan dalam tanah ni mungkin menjadi sumber makanan kepada binatang yang lain. Jadi dia akan disrupt food chain. Ya. And then human health. Human health kita tahu kalau tanah tu, kalau berlaku pencemaran pada tanah, kita tanam pokok dekat tanah yang tercemar, katakan dengan chemicals, and then kita makan tumbuhan tu. So secara indirect ni dia akan efek juga kepada manusia. And then satu lagi, jika tanah tercemar, mungkin dia akan emit gas-gas yang toksik. So gas yang toksik ni juga akan efek kepada kesihatan manusia. And then daripada tanah juga dia akan pergi kepada underground water. Daripada underground water pergi kepada surface water. So kita pun minum air. Jadi dia akan efek kepada human health. Ya, secara tidak langsung akan efek kepada human health juga lah. Lihat kepada video untuk soil pollution. Soil pollution. What do you do with your chocolate wrapper, water bottle, or cola can when you're finished with it? Do you throw it on the ground instead of into the bin? Yes. Then you're contributing to soil pollution. Soil pollution is when there are changes in soil caused by the adding unwanted and harmful materials or pollutants. Soil pollution can have dangerous effects on all living organisms, such as humans,
animals and plants. Let's see some of the causes of soil pollution. Garbage throwing. Littering civic waste, mainly household waste, into places that are not designated to dispose of it causes soil pollution. It's normally caused by mismanagement of solid waste when garbage is not lifted from places. Mining. Mining weakens the surface of the soil, creates large holes in the ground, and causing erosion. Trash from factories. Throwing harmful trash on land damages the soil and thus causes pollution. Very bad. Overuse of pesticides and fertilizers. Plants absorb the pesticides and fertilizers through the soil, and they can enter the food chain. Thus, fertilization leads to soil pollution. Soil pollution is very harmful for everybody. Soil pollution not only can hurt animals and humans, but also destroys the beauty of nature. The harmful chemicals that can get into the soil and water can cause deformities, cancers, and various skin problems. Let's see some ways to stop soil pollution. Recycling and reusing. When you recycle, you add less land pollution. So always recycle and use the correct bin. Produce less trash. We should produce less trash. We should drink water from a glass rather than a plastic bottle. And there are many other ways to reduce trash. Dispose of trash properly. We should make sure to properly dispose of all the trash. Pick up trash. Don't be a litter bug. We should always pick up trash when we see it lying around. Composting. Composting is when we collect organic waste and store it. This breaks and can be used for fertilizer. Now you know a lot about soil pollution. Please drop a like, leave a comment. Okay, kita lihat video tentang light pollution. Hello friends, today we'll learn about light pollution. Most of us are familiar with air, water, sound and land pollution, but did you know that light can also be a pollutant? Light pollution is defined as any bad effect as a result of man-made or artificial lights. In simple words, this means too much light. Several species, including plants, animals, and humans, are badly affected by light pollution. Now let's see the components of light pollution. Sky glow. This is when too many artificial lights cause the night sky to glow. You can easily notice this when looking down at a well-lit city. The sky above the city is too brightened and is harmful for all the species. Light pollution dramatically reduces the visibility of stars. In pristine areas, clouds appear black and blot out the stars. In urban areas, clouds strongly enhance sky glow. Glare. This is when a light that is very, very bright and often causes glare or visual discomfort when looking towards the light. Oh no! Clutter. This is when you have too many lights bunched up together, or when the lights are grouped in very confusing ways. It can make you confused or dizzy looking at them. Light trespass. It is the light falling where it is not intended or needed. How bad you feel when your neighbor's security light shining through your bedroom windows and lighting up your room at night. Sources of light pollution include building exterior and interior lighting, advertising, commercial properties, factories, offices, street lights, and illuminated sporting venues. We need light at night, but the fact is that too much outdoor lighting used at night is inefficient and completely unnecessary. This light and the electricity used to create it is being wasted by spilling it into the sky, rather than focusing it onto the actual objects and areas that people want illuminated. This kind of LED drop light could reduce unnecessary light pollution in building interiors. We should ensure that light is only directed below the horizontal, which means less light is wasted through directing it outwards and upwards. Light pollution affects every citizen, increasing energy consumption,
disrupting the ecosystem and wildlife, harming human health, and also affecting crime and safety. So we should try to reduce this. Bye-bye! Okay, kita lihat video tentang noise pollution. Noise pollution today. Everywhere around us, we wake up to an alarm. Yes. But sometimes we find that it's harmful for people and animals alike. If sound is too loud or lasts too long, it becomes noise pollution. For example, noise of bombs and firecrackers. Sound is measured in the units of decibels and is denoted by the dB. With extended exposure, noises that reach a level of 85 dB can cause hearing loss. Let's see some sources that cause noise pollution. Transportation, loud sounds from airplanes and helicopters. Vehicles on road constantly make a lot of noise that results in pollution. Household sources. Few gadgets like food mixer grinder, vacuum cleaner, washing machine, music systems, etc. can be sometimes very harmful. Social events, places of worship, discos, parties, and some other social events also create a lot of ear-splitting noise. Industrial activities, powerful sound from big industries, printing presses, construction sites, etc. contribute to noise pollution. Natural events, loud noise of heavy rains, earthquake, heavy roaring sound from animals, fast wind, volcano eruption, etc. all cause noise. Noise pollution can result in anxiety, hypertension, tinnitus, hearing loss, sleep disturbances, and other harmful effects in humans and animals. We should always follow some tips for prevention of noise pollution. Planting more and more trees is a very good way to reduce noise pollution, as plants absorb sound. Machines with blatant noise should be installed far from locality. Noisy trucks and wireless damaged lights should be banned. Noise-producing industries, airports, and railway stations should be little far from a residential area. Misuse of public announcement systems should be avoided. There should be silent zones near schools, colleges, hospitals, etc. Everybody should follow these steps to control noise pollution. Please drop a like, leave a comment. Okay, habis tentang pollution. Okay, kita masuk pada alternative energy. So, alternative energy ni adalah energy yang kita katakan do not increase humanity's carbon footprint. So, apa itu carbon footprint? Okay, carbon footprint ni, inilah antara sumber-sumber untuk carbon footprints daripada emission of gas, okay, electricity yang kita guna, okay, fuel, whatever transport semua. Okay, ini cara kita nak reduce carbon footprints. Okay, jadi kalau you boleh kira lah ya, berapa banyak carbon footprint yang awak hasilkan satu hari ataupun satu bulan. Ya, ada calculator dia. Okay, so kalau you naik basikal, akan kuranglah carbon footprint itu. Okay, ataupun kalau you buat recycling, everything you recycle, you buang waste properly, dia akan reduce ke lah carbon footprints. Okay, so bila kita sebut tentang macam mana cara kita reduce carbon footprints ni, antaranya kita praktiskan 5R. Dia refuse, maksud dia refuse. Jika awak pergi pasar raya, okay, selalu dia akan tanya, nak plastic bag tak? Jadi awak refuse lah. Cakap tak perlu. Reduce, so kita reducekan penggunaan plastic bag. Ini contohnya saya bagi plastic bags. Okay, reuse. Reuse maksud dia kalau you ada plastic bag, awak gunakan lagi. Jangan sekali guna buang. So awak gunakan banyak kali. Okay, and then rot and recycle. Rot ni lebih kepada kompos lah. Kalau katakan macam contoh dia kalau kita ada organic waste, so instead of kita buang, kita komposkan dia, jadikan dia baja. Okay, recycle. Okay, jika barang tu boleh recycle, contoh dia macam plastik ke dalam plastik, metals ataupun paper yang kita boleh recycle, kita boleh guna semula, so kita recycle. So ini practice 5R. Okay, and then of course lah,
transportation, maknanya kita drive less ataupun kita guna public transport. Okay, ataupun kalau short distance kita just jalan kaki ataupun kita naik basikal lah. Okay, and then conserve water and protect our waterways. Okay, kita conserve water kita, and then it's seasonally, locally and more plants. Okay, yang ini macam mana dia nak reduce carbon footprints. Okay, contoh dia dekat Malaysia. Okay, kat Malaysia kita tak ada pokok, tak ada pokok cherry, tak ada pokok apple, tak ada pokok anggur mungkin ada tapi just sedikit, bukan komersial lah. Ya, okay, tak boleh katakan tak ada lah ya, pokok kiwi, everything tu semua tak ada. It's not local fruit. Bila awak nak makan buah import ni, apa yang berlaku? Buah import. So katakan nak pergi kiwi, ya, kiwi daripada New Zealand. Okay, daripada New Zealand nak bawa ke Malaysia. So perlukan transport, betul tak? Bila perlukan transport, what kind of transport dia guna? Guna airplane ke, guna ship ke, semua tu akan menyumbang kepada carbon footprint. Dia akan menyumbang kepada carbon footprint kita tadi. Sebab transport dia perlukan fuel. Okay, jadi fuel tu akan menghasilkan gas, ya, greenhouse gases. Jadi itu semua akan efek kepada carbon footprint, akan meningkatkan carbon footprints. Okay, eat seasonally. Seasonally ni ada setengah buah dia akan tumbuh mengikut musim. Okay, jadi contoh dia macam buah durian. Dekat Malaysia ni buah durian kita ikut musim. Tapi kalau dekat Thailand ni kebanyakannya buah durian dia tak ada musim. Sebab durian dia lain sikit, dia genetik, dia dah genetically modified. Okay, jadi sebab tu kita nampak durian siam ni, ya, durian siam selalu sentiasa ada. Jadi kalau awak nak bawa durian daripada Siam ke Malaysia, perlu transport, naik lori kan. Jadi itu akan menambah kepada carbon footprint. So kita makan saja buah yang lokal, yang ada dekat kawasan rumah awak, kawasan tempat awak. Okay, apa yang ada kita makan saja mengikut season. Okay, and then kita makan more plants lah instead of kita guna yang makan sumber yang lain. Okay, and then apa lagi, kita switch pada sustainable clean energy. So apa itu sustainable? Apa contoh-contoh sustainable clean energy? Okay, kita tengok kepada sustainable energy. Okay, sustainable ni maksud dia renewable energy. Energy yang boleh kita produce semula. Bukan energy yang habis. Contoh energi yang habis digunakan yang non-renewable adalah fuel, katakan daripada petroleum. Petroleum, okay, kita ambil petroleum daripada sama ada dasar laut, di bawah tanah, dasar laut ataupun di daratan. Okay, lepas minyak tu dah habis, sumber minyak tu dah habis, dia habislah. Awak tak boleh hasilkan minyak sendiri, boleh tak hasilkan petroleum? Tak boleh kan? Petroleum tu dihasil daripada fosil yang memakan masa berjuta-juta tahun nak hasilkan petroleum. So kalau dah habis. So that's it. Jadi macam apa lagi contoh lain? Coal arang batu. Arang batu lepas dia dah rombong, kalau dah habis-habislah. Dia tak boleh hasilkan arang batu. Ya, jadi sebab dia ambil masa yang lama untuk menghasilkannya, berjuta-juta tahun daripada fosil. So it's not sustainable. Sustainable ni yang kita boleh guna, yang kita boleh produce lagi. Yang kita boleh guna semula. Contoh dia, solar. Ya, solar kalau dekat Malaysia ni, kita berada di iklim khatulistiwa kat tengah-tengah ni, ya. Dekat Malaysia ni boleh katakan kita ada sumber tenaga matahari hampir 12 jam satu hari. So hari-hari ada matahari, selagi tak kiamat ada matahari. Hari-hari ada matahari, so itu adalah sustainable, sentiasa ada, renewable. Okay, so solar energy ni adalah contoh alternative energy. Okay, and then apa lagi kita ada? Water, hydro. Ya, dekat Malaysia ni kita ada banyak sungai, sumber sungai. Ya, sebab tu kat Malaysia ni antara sumber elektrik kita adalah daripada hydroelektrik. Maknanya kita gunakan hydro energy. Kita gunakan hydro, air untuk menghasilkan energi. Ya, yang kita elektrik kita banyak juga sumber daripada hydro energy. Okay, sebab dia adalah sustainable. Okay, and then tidal energy. Apa beza antara tidal dan juga hydro energy? Okay, hydro energy ni dia gunakan konsep air yang kita tahan dekat dam, ya, daripada kawasan tinggi kita turun ke kawasan rendah. So dia akan menghasilkan, dia boleh masa kita rilis ini, ya, ini dia akan boleh menghasilkan dia akan tebing tu dia akan boleh berputar, so boleh menghasilkan tenaga elektrik. So untuk tidal energy pula dia menggunakan paras air laut, ya, yang disebabkan oleh air pasang surut. Jadi bila air pasang surut berlaku perubahan aras air ni, dia akan akan menggerakkan tebing. Okay, bila tebing ni bergerak, so dia boleh generate tenaga elektrik. Inilah isu tidal energy. Dekat Malaysia kita tak ada lah tidal energy ni sebab kita
kawasan laut kita pun tak luas mana pun, ya. So saya tak nampak lah kat Malaysia kita ada energy. Okay, and then wind energy. Okay, ada setengah negara, ya, ada setengah negara, contoh di kawasan antara kawasan lembah ataupun tepi laut, ya, tepi laut, lautan Pasifik, lautan Atlantik, ya, lautan yang luas. Okay, kawasan tepi laut dia angin sangat kencang. Bila angin sangat kencang, so kita boleh menggunakan angin untuk menghasilkan energi, sebagai wind energy. Okay, kat Malaysia saya rasa ada, tapi saya tak ingat kat mana kawasan ni, tak banyak, ya ada. Adalah kawasan tu tapi tak banyaklah menghasilkan tenaga wind energy. So, sebab kawasan Malaysia bukan kawasan yang banyak angin lah, ya. Sebab kawasan kita ni hanya ada Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan, ya, kawasan lautan yang sempit saja. So tak ada wind energy, kita kurang lah. Okay, so tak ada di tempat kita. And then biomass. Biomass ni kita gunakan sama ada waste daripada plant ataupun kita gunakan plant itu sendiri untuk menghasilkan biomass, ya, di mana kita hasilkan diesel lah, ya, biomass ni biasanya dalam bentuk diesel lah, di mana kita gunakan untuk menghasilkan electricity lah. Dan biomass energy ni ada pro and cons lah. Contoh dia, okay, kalau kita instead of plant tu kita gunakan untuk biomass, lebih baik plant tu kita gunakan untuk makanan, semua makanan kepada tumbuhan, kepada binatang atau kepada manusia. So itu ada pro and cons juga biomass ni. Okay, and then geothermal energy. Okay, geothermal energy ni boleh digunakan sama ada daripada lapisan bawah tanah. Lapisan bawah tanah ni kawasan magma ni, kawasan di tengah-tengah gerak bumi, kawasan yang rock dia cair, ya, sebab panas sangat. Okay, di bahagian permukaan atas dia kita akan ada hot rock dan seterusnya kita ada hot water. Jadi hot water ni yang digunakan, kita alirkan, ya. Hot water ni kita alihkan, dia akan menghasilkan steam. So steam tu kita alihkan ke dalam ke dalam plant. Okay, plant, power plant. So di sini dia akan menggerakkan turbin. Bila turbin bergerak, dia akan menggerakkan generator. So dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan air tu, steam tu kita akan release ke udara, dan yang lebih sejuk tu kita akan masukkan balik ke dalam sumber air panas. Ini geothermal energy lah. Okay, so ini ada antara contoh sustainable energy. Okay, so ada soalan setakat ini? Ada soalan? Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni tiada, Doktor. Okay, kalau tak ada soalan, 10.30 sekarang. Okay, so saya ingatkan sekali lagi tentang kita punya quiz. Okay, nanti saya akan bagi link untuk quizzes. Make sure awak daftar quizzes tu menggunakan nama penuh awak ataupun nombor matrik. Okay, antara dua lah, nombor matrik ataupun nama penuh. Soalan yang saya beri adalah bentuk objektif. Saya akan beri masa satu soalan, biasanya saya akan beri 60 saat satu soalan untuk menjawab. So kalau jawab lebih daripada 60 saat, walaupun jawapan awak betul, saya akan kira salah. So hilang markah lah. Okay, so make sure jawab satu soalan tu 60 saat. Itu biasa saya beri sebab tak ada soalan pengiraan, ya. Dan soalan objektif saja, so soalan simple saja berdasarkan kepada nota. Bila saya nak beri, saya tak pasti bila saya akan assign awak quiz, mungkin pada hari Sabtu dan Ahad mungkin, ya, ataupun mungkin minggu depan saya akan beri. Saya akan beri beberapa hari lah. Tapi sekali awak klik, ya, awak kena terus jawab. Contohnya kalau saya bagi 10 soalan, so you kena jawab dalam masa 10 minit. Okay, walaupun saya open question tu selama 2-3 hari, maknanya 2-3 hari ni awak boleh pilih lah bila masa awak nak klik soalan tu. Once awak klik, awak kena jawab. Okay, jangan main-main klik sebab dia awak hanya boleh klik sekali saja. Once awak dah klik, kalau awak tak jawab, awak consider awak dah klik. So awak dah jawab walaupun awak dapat kosong markah sebab tak jawab. So awak tak ada peluang lagi untuk menjawab soalan tu semula. Jadi make sure sebelum awak klik soalan tu, pastikan internet tempat awak adalah stabil, cukup data awak, okay, dan awak bersedia untuk menjawab soalan. Okay, boleh, ya. Jadi jangan bagi alasan tak ada, saya tak nak jawab sebab tak ada internet. Takkanlah 3 hari saya open, 3 hari rumah awak tak ada internet, ya. Mustahil lah awak boleh cari tempat-tempat yang ada internet yang lebih bagus. Sebab soalan tak lama pun 10 minit saja. Okay, kalau 10 soalan 10 minit, kalau 15 soalan 15 minit. So depends lah berapa banyak saya nak bagi. Saya pun tak pasti sama ada 10 atau 15 soalan saya bagi. Okay, boleh. Okay, ada soalan lagi nak tanya?
Okay, ada soalan? Ada doktor. Okay, kalau tak ada, so kita sampai sini saja kelas kita. So kita jumpa minggu depan untuk topik meta. Okay, so sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih doktor. Doktor. Terima kasih doktor.